ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಆಂಪಿಯರ್ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಅಂತ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಫ್ರಂಟ್ ಡೂಮು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಉಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಉಂಟು. 2 ಸ್ಕ್ರೂವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಪ್ಯಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾಲ್ಟ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬಲ್ಬ್ ಪಿನ್ನಿಂದ ಲೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಲ್ಬೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ವೈರ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಥರ. ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಫುಲ್ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವೀಗ ವಾಪಸ್ ಪ್ಯಾನಲನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡುವ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಅದು ಬರದಿದ್ದರೆ ಈ ಗ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂದು ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು.
ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟೈಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಸಹ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ರೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.